역대하 34장 The Second Book of Chronicles, Chapter 34 요시야가 위에 나아갈 때에 나이 8세라 예루살렘에서 31년을 치리하며 Josiah was 8 years old when he began to reign, and he reigned 31 years in Jerusalem. 여호와 보시기에 정직히 행하여 그 조상 다윗의 길로 행하여 좌우로 치우치지 아니하고 He did that which was right in Yahweh's eyes, and walked in the ways of David his father, and didn't turn away to the right hand or to the left. 오히려 어렸을 때 곧 위에 있은 지 8년에 그 조상 다윗의 하나님을 비로소 구하고 그 12년에 유다와 예루살렘을 비로소 정결케 하여 그 산당과 아세라 목상들과 아로새긴 우상들과 부어 만든 우상들을 제하여 버리매 For in the 8th year of his reign, while he was yet young, he began to seek after the God of David his father. And in the 12th year he began to purge Judah and Jerusalem from the high places, the Asherah poles, the engraved images, and the molten images. 우리가 왕의 앞에서 바알들의 단을 회파하였으며 왕이 또 그 단 위에 높이 달린 태양상들을 찍고 또 아세라 목상들과 아로새긴 우상들과 부어 만든 우상들을 빻아 가루를 만들어 거기 제사하던 자들의 무덤에 뿌리고 They broke down the altars of the Baals in his presence, and he cut down the incense altars that were on high above them. He broke the Asherah poles, the engraved images, and the molten images in pieces, made dust of them, and scattered it on the graves of those who had sacrificed to them. 제사장들의 뼈를 단 위에서 불살라 유다와 예루살렘을 정결케 하였으며 He burned the bones of the priests on their altars and purged Judah and Jerusalem. 또 므낫세와 에브라임과 시므온과 납달리까지 사면 황폐한 성읍들에도 그렇게 행하여 He did this in the cities of Manasseh, Ephraim, and Simeon, even to Naphtali, around in their ruins. 단들을 회파하며 아세라 목상들과 아로새긴 우상들을 빻아 가루를 만들며 온 이스라엘 땅에 있는 모든 태양상을 찍고 예루살렘으로 돌아왔더라. He broke down the altars, beat the Asherah poles, and the engraved images into powder, and cut down all the incense altars throughout all the land of Israel, then returned to Jerusalem. 요시야가 위에 있은 지 18년에 그 땅과 전을 정결케 하기를 마치고 그 하나님 여호와의 전을 수리하려 하여 아샬랴의 아들 사반과 부윤 마아세야와 서기관 요아하스의 아들 요아를 보낸지라. Now in the 18th year of his reign, when he had purged the land and the house, he sent to Shaphan the son of Azaliah, Maaseiah, the governor of the city, and Joah the son of Joahaz, the recorder, to repair the house of Yahweh his God. 저희가 대제사장 hil기야에게 나아가 전에 하나님의 전에 연보한 돈을 저에게 붙이니 이 돈은 문을 지키는 레위 사람이 므낫세와 에브라임과 남아있는 이스라엘 사람과 온 유다와 베냐민과 예루살렘 거민에게서 거둔 것이라. They came to Hilkiah the high priest and delivered the money that was brought into God's house, which the Levites, the keepers of the threshold, had gathered from the hands of Manasseh, Ephraim, of all the remnant of Israel, of all Judah and Benjamin, and of all the inhabitants of Jerusalem. 그 돈을 여호와의 전 역사를 감독하는 자의 손에 붙이니 저희가 여호와의 전에 있는 공장에게 주어 그 전을 수리하게 하되 They delivered it into the hands of the workmen who had the oversight of Yahweh's house. And the workmen who labored in Yahweh's house gave it to mend and repair the house. 곧 목수와 건축하는 자에게 붙여 다듬은 돌과 연접하는 나무를 사며 유다 왕들이 헐어버린 전들을 위하여 들보를 만들게 하매 They gave it to the carpenters and to the builders to buy cut stone and timber for couplings and to make beams for the houses which the kings of Judah had destroyed. 그 사람들이 진실이 그 일을 하니라. 그 감독은 레위 사람 곧 무라리 자손 중
야핫과 오바댜여 그앗 자손 중 스가랴와 무슬람이라 다 그 일을 주장하고 또 음악에 익숙한 레위 사람이 함께 하였으며 The men did the work faithfully. Their overseers were Jehath and Obadiah, the Levites of the sons of Merari, and Zechariah and Meshullam of the sons of Kohathites, to give direction, and others of the Levites, who were all skillful with musical instruments. 저희가 또 담보하는 자를 관찰하며 범백 공장을 동독하고 어떤 레위 사람은 서기와 관리와 문지기가 되었더라. Also they were over the barrels of burdens and directed all who did the work in every kind of service. Of the Levites there were scribes, officers, and gatekeepers. 우리가 여호와의 전에 연보한 돈을 꺼낼 때에 제사장 hil기야가 모세에 전한 여호와 율법책을 발견하고 When they brought out the money that was brought into Yahweh's house, Hilkiah the priest found the book of Yahweh's law given by Moses. 서기관 사반에게 일러 가로되 내가 여호와의 전에서 율법책을 발견하였노라 하고 그 책을 사반에게 주매. Hilkiah answered Shaphan the scribe, I have found the book of the law in Yahweh's house. So Hilkiah delivered the book to Shaphan. 사반이 책을 가지고 왕에게 나아가서 복명하여 가로되 왕께서 종들에게 명하신 것을 종들이 다 준행하였나이다. Shaphan carried the book to the king, and moreover brought back word to the king, saying, All that was committed to your servants, they are doing. 또 여호와의 전에 있던 돈을 쏟아서 감독자와 공장의 손에 붙였나이다 하고 They have emptied out the money that was found in Yahweh's house and have delivered it into the hand of the overseers and into the hand of the workmen. 서기관 사반이 또 왕에게 고하여 가로되 제사장 hil기야가 내게 책을 주더이다 하고 사반이 왕의 앞에서 읽음에 Shaphan the scribe told the king, saying, Hilkiah the priest has delivered me a book. Shaphan read from it to the king. 왕이 율법의 말씀을 듣자 곧 자기 옷을 찢더라. When the king had heard the words of the law, he tore his clothes. 왕이 hil기야와 사반의 아들 아히감과 미가의 아들 압돈과 서기관 사반과 왕의 시신 아사야에게 명하여 가로되 The king commanded Hilkiah, Ahikam, the son of Shaphan, Abdon, the son of Micah, Shaphan the scribe, and Asaiah, the king's servant, saying, 너희는 가서 나와 및 이스라엘과 유다의 남은 자를 위하여 이 발견한 책의 말씀에 대하여 여호와께 물으라. 우리 열조가 여호와의 말씀을 지키지 아니하고 이 책에 기록된 모든 것을 준행치 아니하였으므로 여호와께서 우리에게 쏟으신 진노가 크도다. Go inquire of Yahweh for me and for those who are left in Israel and in Judah, concerning the words of the book that is found, for great is Yahweh's wrath that is poured out on us, because our fathers have not kept Yahweh's word, to do according to all that is written in this book. 이에 hil기야와 왕에 보낸 사람들이 여선지자 훌다에게로 나아가니 저는 하스라의 손자 독핫의 아들 예복을 주관하는 살룸의 아내라 예루살렘 둘째 구역에 거하였더라. 저희가 그에게 이 뜻으로 고하매 So Hilkiah and those whom the king had commanded went to Huldah the prophetess, the wife of Shallum, the son of Tokath, the son of Hasra, keeper of the wardrobe. Now she lived in Jerusalem in the second quarter, and they spoke to her to that effect. 홀다가 저희에게 이르되 이스라엘 하나님 여호와의 말씀으로 너희는 너희를 내게 보낸 사람에게 고하기를 She said to them, Yahweh the God of Israel says, Tell the man who sent you to me. 여호와의 말씀이 내가 이곳과 그 거민에게 재앙을 내리되 곧 유다 왕 앞에서 읽은 책에 기록된 모든 저주대로 하리니 Yahweh says, Behold, I will bring evil on this place and on its inhabitants, even all the curses that are written in the book which they have read before the king of Judah. 이는 이 백성이 나를 버리고 다른 신에게 분향하며 그 손의 모든 소위로 나의 노를 격발하였음이라. 그러므로 나의 노를 이곳에 쏟음에 꺼지지 아니하리라 하라 하셨느니라.
because they have forsaken me, and have burnt incense to other gods, that they might provoke me to anger with all the works of their hands. Therefore my wrath is poured out on this place, and it will not be quenched. 너희를 보내어 여호와께 묻게 한 유다 왕에게는 너희가 이렇게 구하라. 이스라엘 하나님 여호와의 말씀이 내가 들은 말을 의논컨대. But the king of Judah, who sent you to inquire of Yahweh, you shall tell him this. Yahweh, the God of Israel, says about the words which you have heard. 내가 이곳과 그 거민을 가리켜 말한 것을 내가 듣고 마음이 연하여 하나님 앞 곧 내 앞에서 겸비하여 옷을 찢고 통곡하였으므로 나도 내 말을 들었노라. 여호와가 말하였느니라. Because your heart was tender, and you humbled yourself before God when you heard these words against this place and against its inhabitants, and have humbled yourself before me, and have torn your clothes and wept before me, I also have heard you, says Yahweh. 그러므로 내가 너로 너의 열조에게 돌아가서 평안히 묘실로 들어가게 하리니 내가 이곳과 그 거민에게 내리는 모든 재앙을 내가 눈으로 보지 못하리라 하셨느니라. 사자들이 왕에게 복명하니라. Behold, I will gather you to your fathers, and you will be gathered to your grave in peace. Your eyes won't see all the evil that I will bring on this place and on its inhabitants. They brought back this message to the king. 왕이 보내어 유다와 예루살렘의 모든 장로를 불러 모으고 Then the king sent and gathered together all the elders of Judah and Jerusalem. 이에 여호와의 전에 올라가매 유다 모든 사람과 예루살렘 거민과 제사장들과 레위 사람들과 모든 백성이 물온대소하고 다 함께 한지라. 왕이 여호와의 전 안에서 발견한 언약책의 모든 말씀을 읽어 무리의 귀에 들리고 The king went up to Yahweh's house with all the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem, the priests, the Levites, and all the people, both great and small, and he read in their hearing all the words of the book of the covenant that was found in Yahweh's house. 왕이 자기 처소에 서서 여호와 앞에서 언약을 세우되 마음을 다하고 성품을 다하여 여호와를 순종하고 그 계명과 법도와 율례를 지켜 이 책에 기록된 언약의 말씀을 이루리라 하고 The king stood in his place and made a covenant before Yahweh to walk after Yahweh and to keep his commandments, his testimonies, and his statutes with all his heart and with all his soul, to perform the words of the covenant that were written in this book. 예루살렘과 베냐민에 있는 자들로 다 이에 참가하게 하매 예루살렘 거민이 하나님 곧 그 열조의 하나님의 언약을 쫓으니라. He caused all who were found in Jerusalem and Benjamin to stand. The inhabitants of Jerusalem did according to the covenant of God, the God of their fathers. 이와 같이 요시야가 이스라엘 자손에게 속한 모든 땅에서 가증한 것을 다 제하여 버리고 이스라엘의 모든 사람으로 그 하나님 여호와를 섬기게 하였으므로 요시야가 사는 날에 백성이 그 열조의 하나님 여호와께 복종하고 떠나지 아니하였더라. Josiah took away all the abominations out of all the countries that belonged to the children of Israel, and made all who were found in Israel to serve, even to serve Yahweh their God. All his days they didn't depart from following Yahweh, the God of their fathers.